Yes. ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? Me gusta leer libros. I like to read books. No me gusta ir al No me gusta ir a fiestas. I don't like to go. I don't like going to parties. Me encanta cocinar. I love to cook. No me interesa nadar. I'm not interested in swimming. Me gusta ir al museo. I like going to the museum. Okay, thank you. Very good, Jessie. Very good girl. She likes to cook. She likes to read. Don't I like cannot cook parties. actually. It was fiction. Okay, you can try. You can try. Yeah, I can try. Okay, good. Okay, next. Okay, Aradia, can you read this, please? Sí. Celebrations and well wishes. Feliz cumpleaños. Happy birthday. Buena suerte. Good luck. Bien hecho. Well done. Cuídate. Take care. Flexiciones. Congratulations. Salud. Cheers. Okay, buena suerte. Repeat, suerte. Buena suerte. Felicitaciones. Felicitaciones. Very good, Aradia. Thank you. Okay, I think that I see Andrea. Wait. Let me change. Go ahead, Andrea. Okay. ¿Puede ayudarme? Can you help me? No entiendo. I don't understand. No lo sé. I don't know. No hablo español. I don't speak Spanish. Estoy perdido. I'm lost. Okay, very good, Andrea. Thank you. Suparna, can you help us? Sí. ¿Cómo te Good. llamas? What's your name? ¿A Can qué you te open your dedicas? can you open your cam? Yeah. Yeah. ¿Cómo te again. llamas? It's okay. What's your name? ¿A qué te dedicas? What do you do for a living? ¿Cuánto cuesta? How much is this? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Me puede ayudar? Can you help me? ¿Puedes traerme, por favor? Can you bring me, please? ¿Cuándo desearía venir? When would you like to come in? Very good, Suparna. But I think that we are going to make this more interesting. Suparna, can you read again the questions on Spanish only? And Ross, ¿Cómo te llamas? Can you answer Ross in Spanish, please? Okay, I'll try. Okay. Me llamo Ras. ¿A qué te dedicas? Soy, mi trabajo es in the internet. I'm a freelancer, sorry. Yeah, I think on Spanish we use freelancer too, but you are independiente. Okay. Mi trabajo es independiente on internet. ¿Cuánto cuesta? You can say, ¿cuánto cuesta el jitomate? Or any word that you know in Spanish, Suparna. ¿Cuánto cuesta este vestido? Este vestido. ¿Está tu vestido? 52. ¿Qué tu hora es en tu ciudad? Very good, Suparna. It's a las 11:20. Son las 11:20. Son las 11:20. Bien. ¿Me puede ayudar? Claro que sí. Is that of course, right? ¿Puedes traerme, por favor?
You can add there, puedes traerme agua o Uh, una ¿Puedes cerveza. traerme me comida? Very Sí, un minuto. ¿Cuándo desearía venir? Marzo next year. What's next year? El próximo año. En próximo año. En Marzo. marzo del próximo año. En marzo del próximo año. Very good, girls. You did a very good job. Thank you. Okay. I think we can do the same here, not Balbir? Let me choose. Yes, if they are comfortable. Yeah. Okay, what about Ankita and Gia? Okay. I don't know. Okay, girls, I go help you. Don't be worried. Ankita, your camera. Okay, Gia, did you want to read and Ankita answer? You can make 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 and 4. 4 questions, Gia and Ankita answer, and then Ankita make the questions and Gia answer. Okay? Start, Gia. Hey Desnia baby, what would you like to drink? Me gusta bebida de naranja. Very good. Okay, continue, Gia. Vosotros tomáis el almuerzo juntos. Do you eat lunch together? Sí. Good. Yes, Ankita. Gia. ¿Estás listo? Are you ready? Sí. Okay. Yeah. Would you like to go out this evening? Sí, me gustaría. Good. Okay, good, Ankita. Ankita, your turn. You need to make the 4 next questions and Gia, you answer. Okay. ¿Qué me recomienda usted? What would you recommend? No recomienda No recomiendo nada. nada. Okay. No recomiendo nada. Okay. Ankita. Yes. ¿Qué es esto? What is that? You can mention any animal or anything that you know, Gia. Esto es, and then you add. Esto es vaca. Ajá, esto es una vaca. Okay. Good, Gia. Ankita. ¿A dónde vas? Where are you going? ¿Dónde vas? Parque. Voy al parque. Pardon? Voy al parque. Voy al parque. Good. ¿Puede decirme cuándo ocurrido esto? Can you tell me when